Okay. So you want me to introduce you, or do you want to start? Yeah, that'd be great. Yeah, let's get started. Ok. Então, pessoal, a gente vai começar. Vocês já conheceram um pouco a Emily para conversar rapidinho, mas a gente vai ter mais oportunidades, outros treinamentos para conversar e tudo mais. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, saber um pouco sobre ela, eu estava conversando com ela a respeito disso antes de vocês entrarem. Ela vai contar um pouco para como que ela começou na doTERRA e tudo mais, mas ela sempre foi uma pessoa apaixonada por coisas naturais. Então, ela usa óleos já há muito tempo e ela estudou muito sobre isso também para usar para ela. Então, é algo que ela usa para ela, que ela é apaixonada por isso e ela quer compartilhar isso com outras pessoas também, para que outras pessoas também tenham os benefícios dos óleos essenciais e toda essa parte que as pessoas que já estão usando aí, eu acredito, né, os que já conhecem, têm visto o quanto que os óleos podem ajudar. Então, ela já tem esses anos aí de uso de óleos. E eu conversei com ela para ela falar um pouco sobre o uso com crianças, porque às vezes as pessoas ficam meio preocupadas, o que pode usar com criança, o que não pode, como que funciona, e é um público que eu acho que as mães estão procurando isso, né? As mães querem saber e tudo mais, então a gente ter esse conhecimento também nos ajuda a passar para essas pessoas, tá? Então, por isso que eu pedi para ela fazer essa aula pra gente. Vou falar um pouquinho dela, ela não tá me entendendo nada, mas para deixar ela curiosa. Assim, até abrindo para vocês, se vocês precisarem mesmo, assim, de qualquer coisa, vocês podem contar com ela. Talvez ela não consiga falar com vocês, mas eu posso traduzir, tá bom? Ela é uma pessoa que tem me ajudado muito, muito mesmo. Sou muito grata a Deus por toda a ajuda que ela tem me dado. Eu converso com ela todos os dias. E, assim, para mim é um presente de Deus em relação a esse negócio, tudo isso que eu tenho feito, para ajudar com mais pessoas, né? Porque eu preciso aprender, eu preciso ter conhecimento para passar e ela tem sido a minha base, meu fundamento em relação a isso. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecê-la melhor, como eu conheço, e eu tenho certeza que vocês vão adorar ela. Resumindo, é isso. Alguma pergunta eu posso passar para ela? Pode? Yes? Okay. I talked a lot about you, but you can... Hopefully decent things, right, Ari? I'm not sure. Okay, great. So, thank you so much for introducing me. I'm very excited. Something that I am extremely passionate about is natural approaches to health and medicine, especially when it comes to my kids and myself and my family. And so Ari put together this awesome class tonight that we could just kind of, learn the best ways to protect ourselves in the midst of a chaotic virus going on, but also how to sustain that immunity as you just go throughout life. Ela agradeceu por eu introduzir ela e tudo mais. Ela falou que ela é apaixonada pelos óleos, como eu tinha falado para vocês, principalmente em questão das crianças, né? Eu acabei não comentando, mas eu acho que alguns aqui sabem. Ela já tem uma filha, quase 2 anos, e ela tá grávida e ela usa os óleos para a família dela, tanto para ela quanto para os filhos. E ela vai falar bastante sobre essa questão de aumentar a imunidade, para nos ajudar mesmo porque quanto maior a imunidade, menos doente a gente fica. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. So, I'm super excited today to talk about essential oils. First, we're going to talk about what essential oils are, just so that we're all on the same page. And we're going to talk a little bit about how we can use them in the safest and purest and most effective way to protect our families. Então, primeiro ela vai falar sobre o que é o óleo essencial, para que todo mundo entenda, se alguém tem alguma dúvida ainda, mais para que a gente esteja falando a mesma língua. E também ela vai falar sobre como a gente pode usar os óleos de uma maneira efetiva, segura e de fato ter o benefício dele. Okay. So, essential oils are naturally occurring compounds that are things that just naturally occur in nature. And essential oils come from plants, they come from flowers, they come from the bark on the tree. Anything that is naturally occurring in nature, we can extract essential oils from, even the peel on a citrus fruit. And this is really important to know because essential oils that are extracted from these plants, it's the oils that capture the essence and the aroma of the plant itself. But it's also important to understand that the essential oils are what provide the plant its natural immune system.
Então, ela falou que todos os compostos naturais que já tá na natureza, nas plantas, nas cascas, é isso que vem do óleo essencial. Então, é a concentração, todo o extrato, o poder, a propriedade medicinal curativa das plantas. Então, isso é o que tem de mais poderoso. Deixa eu lembrar a última coisa que ela falou, que eu esqueci. What was the last thing you said about... that they have their own natural immune system. Sorry, I'll slow down. No, it's fine. E ela falou que, na verdade, essa parte o óleo essencial, na verdade, ele é o sistema imunológico das plantas. Tá? Então, é como as plantas se protegem do meio externo, é essa propriedade que a gente tem dentro dos nossos vidrinhos. Ok. Thank you. Sorry, I'll slow down. So, because they have their own natural immune system and they protect the plant, we've studied these essential oils on the effect that they have on the human body, and we've seen that they have dramatic benefits to our health. Então, como eles viram que esses compostos eram o que protegiam as plantas dos agentes externos, eles foram estudar sobre isso para nós usarmos, e eles viram quanto que isso pode agregar, o quanto isso é poderoso também para a nossa saúde. So they've been used for thousands of years, since ancient times. In Greece, they used them for aromatic and therapeutic benefits. In Rome, they've been used, and in Egypt, they've been used for medicinal healing. So essential oils aren't something that are new to us right now, but as they're studied more and more, we're realizing how powerful they truly are. Os óleos essenciais não é algo novo, isso é algo já de milhares de anos. Era usado na Grécia, na Roma, né, com toda a parte da antiguidade, eles usavam os óleos essenciais. O que tem de novo, a gente poderia chamar isso, são os novos estudos, quanto mais estudo a gente tem, mais hoje a gente tem pesquisas e dados do quanto isso é poderoso, mas isso já é algo utilizado já há muitos anos. And essential oils are the safest and most pure type of medicine that you can give yourself and your family. And we'll talk a little bit about the modern versus natural approach to health. But when it comes to health, essential oils are really important because they do not have any side effects. You can't get addicted or dependent on them. And it builds your immunity. Então, os óleos, eles são puros e eles são seguros para o nosso uso. E ela vai falar um pouco sobre a diferença da abordagem moderna e natural, mas os óleos essenciais, na verdade, eles estão... What's the word? What was the word you said? The last part. Builds immunity, or... Yeah, I told the different approaches. Oh yeah, modern versus natural. And so modern medicine usually has like side effects and addiction, but natural medicine, there's no side effects. Sorry. It's fine. Português. Ela falou que a medicina tradicional, o medicamento tem efeitos colaterais, também tem a química, toda aquela parte de vício e você tem que aumentar a dose e tudo mais. Os óleos essenciais, eles não têm isso. Não tem efeito colateral, são puros e seguros para serem usados. So, and I just really feel like it's important for everyone to understand that when it comes to the cells in your body, cell walls are lipophilic, which means that the essential oils can pass through the cell wall. They can penetrate the cell and they can get inside the cell, and modern medicine can't do that. Quando a gente fala sobre a ação dos óleos essenciais no nosso corpo, nas nossas células, o óleo essencial ele tem a capacidade de penetrar a membrana da célula e agir dentro da célula, por exemplo, tratando vírus que ficam dentro da célula. A medicina, o medicamento, a abordagem tradicional não consegue, não tem essa ação dentro das nossas células. And this is how essential oils are able to add benefits to the body, because they can get inside of these cells and they can regenerate good cells, and they can also kill viruses and bacteria around the cell. Então esse é um dos poderes do óleo essencial, que como ele pode penetrar a membrana da célula, ele pode regenerar a célula, recompor, reconstruir aquilo que está danificado dentro das células do corpo e também tratar vírus e bactérias. And it's important to understand that doTERRA's essential oils are so high of a standard. They go completely over what's required in the United States. They're compliant with many of the health industries around the world, and they test them so extensively
and through their CPTG standards, which require them to be the most pure essential oil you can buy in this world. E a doTERRA ela se preocupa muito com a qualidade e com o padrão do óleo. Então, existe um padrão mínimo pelo governo americano e o padrão que a doTERRA tem, que é o CPTG, ele está muito acima desse padrão, para nos trazer, de fato, o óleo de maior pureza e, consequentemente, que vai nos trazer mais benefício. Great. Okay, now let's talk about some oils. And I'm sure people will have questions, but we can just save those at the end. But when we're talking about essential oils and when it comes to your kids, I wanted to tell you guys about the #1 oils that you should always have in your home that you can use on your kids. So while you're translating that, I'm going to get things set up. Ela vai começar a falar dos óleos, então, e depois a gente abre para pergunta. Então, se tiverem perguntas, podem ir marcando, mas daí no final a gente fecha tudo com isso, tá bom? Ela trouxe aí alguns óleos que são os favoritos dela, são, vamos dizer assim, os top 5, não sei quantos são, tá? Mas os primeiros para estar mostrando pra gente como usar e tudo mais. Okay, so we're going to talk about the kids kit first, because this is my #1 favorite oil pack to use on my baby girl. And we can just kind of go through quickly a couple of these oils, but the first one I'm going to talk about, and look at how cute these are with the little carabiners. Olha como é bonitinho isso com o negocinho ali, o chaveiro. E vem os... So this kit, oh, sorry, Ari. Just hold on, I'm just trying to introduce. Yeah, you're good. Ela vai falar o primeiro, que é o que ela mais gosta em relação às crianças, que é o kit específico para as crianças. Ela abriu ali o kit, vem vários olhinhos com a borrachinha ali e o negocinho ali para tipo, pendurar, ficar tipo um chaveiro. E aí ela vai falar dos olhos. So it comes with, for those of you that have older kids, and they can learn how to use essential oils by themselves, because it comes with this little flashcard kit, and it talks about each of the oils, and then on the back it'll tell them how they can use the oil and what the oil is used for. So it comes with this adorable little flashcard so they can use the oils themselves as the kids and feel empowered to use essential oils. A gente vem com esses cartões que mostra o óleo e atrás como que pode usar. Então, para as pessoas que já têm filhos maiores, que já têm essa liberdade de usar sozinho, já vem com todas as instruções de como que a criança pode usar nela mesma. Thank you. So in the kids kit, the first oil I want to talk about is Calmer. Então, o primeiro que ela quer falar é o Calmer. So I love this oil for myself and for my baby. Calmer is an essential oil that helps reduce feelings of anxiety, and it helps kids fall asleep or take naps. Esse óleo ela gosta até para usar com ela e com a filha dela. Então, ele vai diminuir a ansiedade, ajuda a relaxar e a dormir também, cochilar, né? E ir para a cama. And I wish you could smell it because it just smells amazing. But this is called the Restful Blend, and it has amazing oils like Roman chamomile, lavender, hoe wood, and all of these ingredients are what make the blend so effective on little bodies. Ela queria que vocês pudessem sentir o cheiro, que é muito bom. Ele tem lavanda, camomila e outros óleos calmantes. E acho que é isso. Okay, go. Oh, sorry, did I go too fast? Okay. Okay, so the next one we're going to talk about is Rescuer. O segundo é Rescuer. Okay, Rescuer is really good for little muscles. So this is this is a blend that helps soothe achy muscles or when the kids have growing pains on their legs. This is really good for when they're running around and playing outside so that their muscles don't get tired or sore. Então, esse óleo é bom para dores musculares, ou quando a criança está correndo, está brincando, está se exercitando, para evitar que tenha dor, ou quando tem dor, ela pode usar para aliviar a dor. And the next oil that I want to talk about, now all of these oils are in this kit. So if you buy this kit, then you can get all of these. But the next one I want to talk about is Stronger. O próximo que ela vai falar é Stronger. Ela falou que todos esses óleos estão no kit. Então, quem compra o kit já vai ter todos eles.
So Stronger is doTERRA's immunity blend for children. O óleo Stronger é o óleo da imunidade para as crianças. Stronger has oils in it like rose, frankincense, and Litsea, I believe, is in it. Let me see. Yeah, Litsea. Rose, frankincense, Litsea. Esse óleo tem Litsea, que eu não sei o que é isso, é rosa e olíbano, frankincense. And those are really powerful oils that help boost little immune systems and big immune systems, and help protect the kids against things like bacteria and viruses. Esse óleo, esses óleos são muito poderosos e ajuda tanto o metabolismo de uma criança até do adulto a melhorar o sistema imunológico para lutar e para se prevenir com vírus e bactérias. This is something you can put on your kids every morning and every night to ensure that they're building a good immune system. Você pode usar nos seus filhos toda manhã e toda noite para melhorar o sistema imunológico deles. Okay. Now we'll talk about the adult version of Stronger, which is called On Guard. Ela vai falar da versão para os adultos do Stronger, que é o On Guard. And you can use On Guard on your little kids, but this is just a much more soft, diluted version of the oil. So I always suggest this first, but you can always use this as well if you dilute it. Você pode usar o On Guard nas crianças, mas o outro ele já é mais fraco, mais leve para aplicar nas crianças. Mas caso você usar o On Guard, você dilui no óleo de coco. So On Guard is the oil that's pretty much sold out right now at doTERRA. And this is because the oils in here are so strong and so protective of your body. And so a lot of people are reaching for their On Guard, and especially in a time like this where a virus is spreading so quickly. Esse óleo é o que está praticamente esgotado nos Estados Unidos, porque os óleos que tem dentro dele são muito bons para nos proteger com essas questões de fora, né, as intervenções, vírus e tudo mais. So On Guard is good to cleanse and protect your body, but it's also a really powerful cleansing agent for surfaces and countertops. It's also really good to use to clean the air and to get rid of germs and bacteria in the air. Você também, além de usar para proteger o seu organismo e, né, lutar com todas as bactérias e germes e tudo mais, você também pode usar nas superfícies para limpar os lugares, as mesas, balcão. E você também pode pôr num difusor que vai matar todas as bactérias e agentes tóxicos negativos do ar. And something that I do every morning with On Guard is I put a couple drops here in my diffuser, and I have this going all day long, because any time that a diffuser is going, the particles are going to stay in the air for at least 8 hours after. Uma coisa que ela faz toda manhã ela coloca algumas gotas no difusor dela e liga para ficar o dia inteiro com o difusor, porque depois que você coloca o óleo, as propriedades dele vai para o ar, ele fica até 8 horas depois agindo. So this is something that will stay in my daughter's body all day long, even if I don't put anything on her. It will stay there if this is going, because those particles spread throughout the whole room. And as she inhales them aromatically, it opens her airways and it boosts her immunity. Então, mesmo que ela não use o óleo Rolon com a filha dela, a filha dela está protegida o dia inteiro por causa do difusor e acaba protegendo todo o corpo dela, melhorando a imunidade. On Guard's an oil that you can use 3 different ways. You can put it on topically. I'll put it on my lymph nodes under my neck. Você pode usar ele de 3 maneiras. A primeira é tópica, então, por exemplo, a maneira que ela passa é atrás da orelha, próximo do pescoço, como ela mostrou. You can take it internally. You can take it 1 drop in a shot of water, or you can put it in an empty veggie capsule and take it every single day internally. Também pode tomar internamente, colocando, por exemplo, num copo de água ou uma gota e bebe água em cima, ou colocando dentro de uma cápsula e ingerir a cápsula. And then, as I mentioned earlier, you can put it in a diffuser so that your whole family is protected without you having to do a lot of work all day long. E como ela falou anteriormente, você pode pôr no difusor que vai proteger a sua família o dia inteiro. So another oil that I love to use with myself and with my kids is Breathe.
Outro óleo que ela gosta de usar com ela e com a filha dela é o Breathe. This comes in handy in sick season because it not only soothes those irritating symptoms and gives respiratory support, but it also boosts lung cells and capacity in the body. Ele não só melhora o sistema respiratório, como ele melhora a capacidade de respiração, de... What is boost? What? The last thing? I didn't know about that. It boosts like respiratory support. Like it boosts your ability to open your airways and breathe. Melhora a sua capacidade de respiração para nessas épocas de agente, like lung health e tudo mais, melhora toda essa parte de respiração. Thanks, sorry. And so this is one that I put in the diffuser every single night when my baby goes to sleep. Esse é o óleo que ela coloca toda noite para a filha dela ir dormir. And it has strong oils in it, so I won't ever put it on her unless I dilute it really heavily. Para passar, ela sempre dilui porque ele é mais forte. But it has oils like eucalyptus, peppermint, ravensara. Tem óleos como eucalipto, hortelã-pimenta e outra, eu não sei como traduz. A última que ela falou. Ravensara? Yeah, I don't know that in Portuguese. I know, that's a hard one. It's basically like eucalyptus. Yeah, it's like eucalyptus. Yeah, but it has really strong oils, which if they get in their eyes or if they get, you know, in uncomfortable places, then it can really cause an irritating sensation. It won't hurt them in any way. It'll just make it a little irritating. So I always diffuse it when I have little kids around. Então, como ele tem alguns óleos que acabam sendo mais fortes, não faz mal, mas pode irritar a pele, principalmente a criança, que a pele é mais sensível. Então, normalmente, ela coloca no difusor. I love this oil. Another one that I really love for kids is lavender. Ela falou que ama muito Breathe. E o outro que ela ama muito é o lavanda. Lavender is really, really great for all things skin. It's very, very gentle on sensitive skin. Ele é muito bom para a pele, ele é bem suave para você passar para acalmar a pele. So if your kid has a bruise or a scratch or a burn, lavender is my #1 oil to go to when they have a skin irritation. Qualquer irritação que seu filho possa ter, machucado ou queimou alguma coisa, o lavanda ele é muito bom para você passar na pele da criança nessas situações. And not only that, but lavender is also very good for soothing really uncomfortable emotions in little kids. Ele também ajuda a acalmar as emoções mais fortes em crianças menores. I use this oil a lot when I can tell that my baby's acting up. For example, today she didn't take a nap, and that's always hard on a working mama. So I pulled out my lavender, I put a little bit on the bottom of her feet, and she was just able to relax, and she wasn't so cranky and moody. Por exemplo, hoje a filha dela estava dando um pouco de trabalho, não quis tirar a soneca da tarde, então ela passou um pouco do lavanda na sola do pé da filha dela, e isso ajudou ela a acalmar e a diminuir os ânimos. So lavender is also really great for mom because it helps mom to relax, but it's also really good for skin. So if you have, right now I'm pregnant and hormonal, so I'm suffering from hormonal acne, and I use it as spot treatment on my face. Ele também é bom para as mães, para acalmar as mães e tudo mais. Ela falou que ela tá grávida, então os hormônios dela ficam bagunçados, então ela tá com algumas espinhas e coisas assim, e ela usa o lavanda para isso também. Okay. The next oil I wanted to talk about now, I feel like this oil is really important for little kids because it helps them to be brave and it helps them to feel empowered. I think that little kids, they don't know how to handle their emotions very well. So when it comes to them being depressed or upset, my #1 to turn to is wild orange. Às vezes a criança também fica mais deprimida, não sabe lidar muito com as emoções, não tem talvez essa inteligência emocional para isso, então quando a criança precisa de um ânimo ou de uma coragem de se levantar, os ânimos, as emoções, ela gosta de usar o laranja. Wild orange is really good for uplifting your mood.
And it's really great for focus. So if you have kids that are in school and they're having a hard time listening in school, try to put some wild orange on them and it will get them to be more alert and focused. Então, ele é muito bom também para criança que está estudando, precisa de foco, né? Porque além de melhorar o humor, ele dá foco. Então, você pode usar esse óleo no momento que a criança vai para a escola ou está fazendo uma tarefa, estudando. If you have a kid that's a little bit older and maybe is experiencing some kind of anxiety or depression, wild orange is really good for them because it helps them to produce more endorphins in the brain and to be happier and uplifted. Para as crianças que são maiores e às vezes estão com meio depressivos ou ansiosos, você pode usar ele porque esse óleo vai ajudar, vai produzir mais endorfina no cérebro e melhora, traz alegria. Okay, the last one that I wanted to talk about, going back to our immunity, is lemon. E o último, acho que é o último que ela vai falar, voltando para a imunidade, é o limão. So lemon is so powerful because it's an antiviral oil that protects the immune system and gets bacteria and viruses out of the body. Ele é um óleo antiviral e ajuda você a tirar vírus e bactérias do seu corpo. So lemon can be used on your countertops to clean germs and bacteria off of your countertops. It can be taken internally in water, and you can also put it on topically. Você pode passar tipo no balcão, na mesa, para limpar e matar todos os germes da superfície. Você também pode tomar na água para limpar o organismo. E você também pode passar de maneira tópica. When you think about cleanse and cleaning, I want you to think about lemon because this is everything that has to do with cleaning the body and cleaning the areas around you. Quando você pensar sobre limpeza, o óleo que você tem que primeiro vir na sua mente é o limão, porque ele tem a principal propriedade dele é de fato limpeza, seja das coisas ou do nosso próprio corpo. I love to use lemon as a natural cleaner because they're really powerful cleaners like Clorox or you know, things with a lot of chemicals. They can get into food and they can get into like little hands and into skin. And lemon is an all natural, safe way to clean your home and to clean areas without getting those chemicals in little bodies. Ela gosta muito de usar o limão para limpeza, porque quando você usa produtos químicos, toda aquela parte química e ruim acaba ficando ali. E aí você toca, você às vezes põe ali uma comida e você acaba ingerindo de alguma maneira ou tendo esse contato direto com essa química. Então, quando você usa um produto natural, você está tirando essa química de você e próximo a você. So I also love diffusing lemon because once it's in your body, then it also has that same powerful cleansing effect. Ela também gosta de usar no difusor, que quando você respira, ele também acaba limpando todo o seu organismo. Now, let's talk a little bit about how to use the essential oils safely with your kids, because I feel like that might be a concern that people have as well. Agora ela vai explicar como você pode usar os óleos de maneira mais segura com as crianças, que normalmente essa é a maior preocupação dos pais. So these oils that we talked about earlier in the kids kit, they are already diluted, and so you don't need to do anything additional with these oils other than put them right on baby or right on your kid. Os primeiros óleos que ela falou, que é do kit das crianças, você não precisa se preocupar com nada. Você pode usar ele da maneira que ele vem, porque ele já é diluído, ele já é específico para isso, então é só usar ele normalmente. But when it comes to oils that are a little bit stronger, and like I said earlier, it won't cause any issues. It just might be a little irritating to gentle skin. But when it comes to oils like On Guard, you definitely want to dilute it with some fractionated coconut oil. Quando você fala de óleos mais fortes, como ela falou, ele não vai fazer mal, mas pode acabar irritando porque a pele é mais sensível. Então, esses óleos que são mais fortes, o ideal é você diluir com um óleo de coco fracionado. So what I'll do is I'll take maybe just 1 or 2 drops. You don't need a lot. And then I'll take fractionated coconut oil in my hands and I'll rub it together and I'll apply it to the bottom of my baby's feet. Então, como ela faz, ela pega 1 ou 2 gotas do On Guard, por exemplo, ou outro óleo, coloca um pouco do óleo de coco e depois ela espalha na sola do pé da filha dela.
My favorite places to put oils on my baby are on the bottom of her feet, on her wrists, on her belly, and on the back of her neck. Os lugares que ela mais gosta de aplicar os óleos na filha dela é no punho, ou na barriga, ou nas costas. Do you want to bring her over for a second? I want to show her speaking of my baby, I'm gonna show you her really quick. Falando da filha dela, a filha dela chegou. That's my girl. Say hi. Hey, Mara. Say oi. Oh, she's sleepy. Too much lavender. Ela falou que ela tá meio com sono porque usou muito lavanda. So she loves using the oils though. She'll use them on herself. She'll take one and open it and put it on the bottom of her feet or her belly. It's so cute. Ela ama usar os óleos, ela mesma pega os óleos e passa no punho, passa no pé, e a filha dela mesmo se diverte com os óleos. So my 3 tips when it comes to essential oils are, with kids, diffuse as much as possible. As 3 dicas que ela vai dar sobre usar com as crianças, a primeira delas é use o máximo que você puder no difusor. My second tip is use coconut oil to dilute the oils. A segunda dica é use o óleo de coco para você diluir os óleos. And my third tip is to not use oils internally until they're about 5 years old or until they can swallow a capsule. E a terceira é não usar internamente até que a criança tenha no mínimo 5 anos ou que consiga engolir uma cápsula. You can use certain oils internally for little kids. You can use any oil internally for little kids, but they just can't really metabolize it quite yet because their mouth, they might feel uncomfortable in their mouth. And something like peppermint, for example, not a lot of kids like peppermint because it has a spicy feeling. So I just like to wait until they're older to use them internally. Ela falou que não tem problema em ingerir, mas às vezes a criança não gosta do gosto, ou às vezes é muito forte, então ela prefere esperar que a criança seja um pouco maior para poder usar dessa maneira. Okay, now I want to close and then we'll do like questions after. But I want to talk about how you can order essential oils because there's 2 different ways that you can order. There's retail and wholesale. Ela depois vai abrir para perguntas, mas antes disso ela queria falar rapidamente como você pode adquirir os óleos. Você pode comprar no atacado ou no varejo. So something that I love that doTERRA did is they set up a wholesale program so that everyone can get 25% off of their products. Uma coisa que ela gosta, que a doTERRA faz, é que qualquer pessoa pode comprar com desconto, com 25% de desconto. So if you want, maybe you just want to buy one oil and you'll never get doTERRA the rest of your life, then obviously you would choose retail because the retail option does not give you 25% off. But if you think that you want to start incorporating these into your life or you think you'll order again, then you'll get the wholesale membership, which gives you the 25% discount. Você vai usar apenas um óleo, não vai comprar mais. O mais indicado é você comprar de alguém que trabalha com doTERRA. Agora, se você você pretende usar mais e ser algo constante, a melhor opção para você é tendo esse cadastro que te permite ter esses 25% de desconto. So I won't talk a lot about it, but if you have any questions, then you can go to Ariana and she can help you order, or she can give you more information about the oils. Ela não vai falar muito sobre isso agora, mas depois se alguém quiser saber, pode perguntar para mim. Tem outras pessoas aqui que sabem, caso vocês são convidados de outras pessoas. Pode perguntar para a pessoa que convidou vocês também, que essa pessoa pode estar explicando melhor para você como comprar. Now, a final thing that I wanted to talk about is the promotions this month. First of all, this week there's BOGOs in Brazil, which is huge. If you buy a Slim and Sassy oil, which is doTERRA's metabolic blend, it helps with maintaining weight and suppressing your appetite, then you get a free cassia. Só para todos saberem, ela quer falar sobre as promoções desse mês. Então, essa semana a gente está na promoção BOGO. No dia de hoje, até meia-noite, até 11h59, se você comprar um Smart and Sassy, que te ajuda no metabolismo, equilibrar o metabolismo e tudo mais, você ganha um óleo de cássia, que é casca de canela.
So that's a really, really big one this week. And if you want to learn more about Slim and Sassy, then you can reach out to us. You go ahead and translate that, and then I'll talk about the cardamom. Ela falou que se alguém quiser saber mais sobre os produtos, pode perguntar pra gente, que a gente explica sobre o Smart and Sassy e tudo mais. Ela vai falar sobre outro óleo agora. Okay. And then cardamom is a really, really great oil that is 10% off right now in Brazil, and it's just for this month only. And cardamom is really good for improving your health, especially when it comes to respiratory health and lung health. Outro óleo que esse mês está com 10% de desconto é o cardamomo. Ele é muito bom, principalmente diz respeito ao seu sistema respiratório, respiratory and lung health. E a saúde dos pulmões. Thank you. There's been a lot of studies with cardamom that say that it can prevent people with asthma to have inflamed airways, and it can be really good for increasing oxygen in your blood flow. Já tem pesquisas que provam que o cardamomo ajuda pessoas com asma e também a melhorar toda a parte de fluir do ar nos pulmões. It's also really great for lowering your blood sugar. So if you're someone with high blood sugar, they found in studies that high fat and high carb diets that take cardamom, their blood levels are elevated, but after they take the cardamom, that their blood levels decrease, and so it lowers their blood sugar. Fizeram uma pesquisa de pessoas que tinham muito açúcar no sangue, com uma dieta, né, que proporcionasse aumento do açúcar, e depois usando o cardamomo após isso, eles viram que ele diminuiu o açúcar do sangue. Então, também é um óleo indicado para essa situação. Vai diminuir o açúcar no sangue. So there's a lot of benefits to cardamom, but it is 10% off this month. Cardamom is also one that I will use on my baby that I feel is really safe to use on her. But that is all the promotions this month. And then Ari, I think we can open it up to questions. Okay. Ela falou que essas são as promoções do mês. O cardamomo também é muito bom, que você pode usar também com as crianças. Inclusive, ela gosta também de usar com crianças. Foi isso. Ela agora queria abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? There's one question someone sent me, but I don't know the word in English. I think it's organelle. Does that make sense? What is it? The cell organelle. I don't know if it's organelle. Oh yeah, it's like cell or like cells in the organs in your body. Eu recebi uma pergunta no meu privado aqui e eu só tô tentando entender o meu inglês, vou traduzir para ela, tá? Eu já passo para vocês. So she's asking in which organelle the oil actually works in the cell. I don't know. Oh, so in which organ in your body does the cell actually, like, does the oil work for? There's organelles inside the cell, so I don't know. I don't know biology. So, well, no, I think I can explain it. So when the oil is used on your body and when it penetrates the cell wall, it's actually penetrating every single cell in your body, some like 50,000 times. So it's really, really powerful on every cell in your body. So if you use On Guard, for example, that will penetrate your skin cells, but it's also going to penetrate your liver cells. And so it's going to penetrate all of the cells in your body, your stomach cells, the cells in your muscles. It's going to affect everything. Does that make sense? Yes. I'm not sure if that's the question, but I don't know who she is. Sure. A pessoa perguntaram aqui, em qual organela o óleo atua dentro da célula? Eu não sei direito como traduzir isso, eu tô tentando entender porque termos técnicos que eu não sei. Então é isso que eu tava falando com ela. Mas o que ela falou é que o óleo, na verdade, ele age em todas as células. Mesmo que você use, talvez, no rosto e tudo mais, ele vai para o seu sistema e ele atua em todas as células do corpo, 100% das células. Não sei se essa respondeu a pergunta. Quem fez a pergunta, se quiser se manifestar e esclarecer se é isso. Senão eu procuro no Google para traduzir as palavras técnicas. Se não for, me fala que a gente vê qual que é a pergunta. E mais alguém tem alguma pergunta? I'm asking if they have more questions. Mariana has a question. Okay. Oh, you can unmute. I think it'll let you. Você pode abrir o microfone aí. Hi. Hi, Mariana.
Hi. This is Gabi from Toy Story, my favorite. Cute. My baby loves Toy Story. Yeah, me too. So, the question is, babies can use oils, and how old can they start using oils? Like 2 months, 3 months? Ela pergunta That's a really good question. óleos e a partir de quantos meses? Okay. Sorry, I forgot that not everyone's speaking. That's a really good question. So, it depends on the oil. When my baby came out, something that I wanted to do with her is to put frankincense and myrrh on the top of her head. When they come out, when babies are here on earth, you can start using oils in them because if you think about it, I'm using oils right now and I'm pregnant. So my baby is getting the benefits of all of those oils. Or you can translate that and then I'll continue. So just to make sure, you use frankincense on her head? Yeah, so as soon as the baby comes out, yeah. Ela, por exemplo, citou o exemplo que ela passava o frankincense, que é o olíbano, na cabeça da filha dela logo que nasceu, sem problema nenhum. E ela falou que ela tá grávida e ela usa óleos essenciais. E o filho dela acaba já tendo os benefícios dos óleos essenciais dentro da barriga. Okay. Something with newborns, and when they get to about 3 or 4 months is when I'll start putting it maybe on her belly or on her temples. But I'll always do it on the bottom of their feet or on their head when they're newborn. And there's only certain oils I'll do. I won't do anything that's going to be hard on young skin. Like lavender, for example, if they have cramps, lavender is a good idea to use, to suggest? Yes. Yeah, okay. Absolutely. Okay, I'm just... Sorry. I remember what you said. Que a partir dos 3, 4 meses você pode passar na barriga e nas têmporas. Antes disso, a maneira que ela mais usa seria na sola do pé. E a Mariana perguntou se quando a criança tem cólica, se lavanda seria uma boa opção, e ela falou que sim. Yeah, and if anyone has questions about what oil to use on their kid, if their kid is really young, then reach out to us and we'll make sure that you feel confident. Se alguém for usar e tiver algum receio, alguma coisa assim, você pode perguntar que a gente vai esclarecer tudo para vocês. Eu tenho uma pergunta. Fala. Tá ouvindo? Yes. Quando a gente fala de criança, os pais são muito inseguros. Os pais querem saber realmente se existe algum estudo do doTERRA comprovando que pode passar, se existe algum efeito colateral, porque assim, ou se é experiência mesmo, ou se o pai tem que ir pela confiança dele. Você entendeu? Não sei se eu me fiz entender a pergunta aí. Existe algum estudo do doTERRA dizendo, olha, nós fizemos, já foi comprovado que criança pode usar a partir de tal idade, ou é meio tipo cada pai que decide? Usou e viu se deu certo. Isso. Okay. So he's asking if there's a study that shows us that it is safe and you can use like with kids and whatever, or it's just like your experience, like you use lavender on your kid and you say, oh, that was good, so you can use it, or if there's a study. Oh yeah, that makes sense. Yeah, there's thousands of studies, and I can find a bunch. I don't know if I can find them to translate in Portuguese, but there's so many studies that say that essential oils are safe and effective on kids, and the research behind the essential oils is so insanely powerful. But I'd be happy to send some of those over, and then maybe you can help them to understand, like just translate it, or we can find some. I'm sure there's been some done in Brazil as well. Ela falou que tem muitos estudos sobre isso, ela até poderia procurar, ela não sabe se vai achar algum em português, mas tem muitos estudos que mostram que pode se usar com crianças, que tem resultado e que é seguro. Não pode traduzir nada. Yeah, I'll have to translate. Vou traduzir. I have one question. When you say that we are using the diffuser, I'm a little in doubt with how many water and drops that you have in each one. I take notes here that we are using onward at
in the morning and breath at night. I would like to understand a little bit about some kind of waters and drops, right? Yeah, absolutely. Ela sorry. perguntou sobre o difusor, quanto que põe de água, quanto põe de gota, porque ela falou que usa de manhã um, de noite o outro, então como que ela faz, e ela vai explicar. Ok. So doTERRA's diffusers are really great because they show you where to stop filling the water. Os difusores da doTERRA são bons porque ele mostra para você até onde é o limite para pôr água. It's the So I'm same not that sure we if you have can. here in Brazil because it's a little different when I saw the. A gente tem um que é um pouco diferente, mas tem a marca também. É um redondo que embaixo ele é meio rosa, meio roxo, mas dentro tem o pininho vermelho. Obrigada. Aquele, a Mariana tá mostrando ali, ó. Mariana is showing doTERRA diffuser from Brazil. Esse que a Mariana tá mostrando é o difusor da doTERRA no Brasil. Yes, sorry, this one's a little bit different. I didn't know that they didn't have this one. Yeah, the one in Brazil, I have that upstairs, so I can get it for you if you want. But there's always a red dot in there that shows you where to put the water to, so you'll know how much water to put in it. Então, os difusores da doTERRA sempre tem esse pininho vermelho que vai te mostrar até onde você vai encher ele de água. And there's, as far as the drops of oil, you don't need much. So I will do, with a newborn, I'll only do 1 drop of oil. That's all you really need. And that's enough in a diffuser. But as they get older, you can add more. I'll typically, when my baby's now 20 months old, and I'll do about 3 drops. Quando é recém-nascido, você pode colocar uma gota só do óleo essencial e já tem o efeito. Mas a filha dela já tem 20 meses já, quase 2 anos, e hoje ela usa já 3 gotas para pôr para a filha dela no difusor. Does that answer your question okay? Yeah, thank you very much. Okay, yeah. Boa pergunta. Mais perguntas? Does anyone have any more question? Alguém tem mais pergunta? Okay. No? Well, if you do, you can always reach out to Ariana and we can get you answers. As far as those studies go, I would love for everyone to be able to look at the studies and see what essential oils have been studied and the results that have come. So we can get those sent out to everyone who's interested as well. Ela falou que se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, pode falar comigo depois, que aí eu acabo passando para ela e eu trago para vocês a resposta. E ela falou que se vocês quiserem, ela pode dar uma olhada nos estudos e tudo mais para compartilhar com vocês, se alguém quiser a parte mais científica e comprovadas dos olhos. Tem uma pergunta. Question. Roll-on para crianças com óleo de coco diluído. Quantas vezes por dia pode passar? How many times can you use roll-ons with kids? How many times can you use what? The roll-ons, like dilute and use the roll-ons. Oh yeah, you can. So it's your preference and it depends on how old they are. But there's no possible way that you can overuse the roll-ons. So I'll put them on her probably 3 to 4 times a day. And sorry, Ari, you can translate that first. Ela falou que não tem regra, você pode usar quanto você quiser. É difícil você errar nisso, mas o que ela usa umas 3, 4 vezes por dia. There's different what's the word that's easy to, there's different levels of how long the oils stay on your body depending on which oil it is. So for example, lavender might stay in your body longer than On Guard or vice versa. And so the oils you can apply every 2 hours because chances are they're probably leaving the body after 2 hours. Cada óleo ele fica no organismo por um tempo diferente. Então, às vezes, o lavanda ele fica por mais tempo que o On Guard, ou vice-versa. Então, assim, como uma média para todo mundo, a cada 2 horas você pode estar usando o óleo novamente. Thank you. Of course. Okay, do we have any other questions? Perguntas? Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Sim. Eu tenho uma vizinha e eu ofereci os óleos essenciais para ela, né?
E eu comecei a comentar e tal, e a resposta dela para mim foi que ela tem rinite, ela não pode com cheiro, ela não pode com aromas. E eu sabia, eu falei para ela, mas esses aromas são naturais, tal, não vão fazer mal, mas eu não tinha 100% de convicção, não sei se eu estou certo, porque não sei se você entendeu. A mulher foge de perfume, foge de cheiro, mas e por isso rejeitou. Para mim, eu tenho que vai fazer alguns. O que ela fala sobre isso? Que resposta ela daria? Não sei. Okay. So what he's asking, I think, is the same thing Silvânia asked me these days. Silvânia, eu acho que é a mesma pergunta que você me fez. Yes. Yeah. Okay. So it's the same question. Sim. She asked me. So he's saying that he has a neighbor, and Silvânia knows some person that they are very sensitive to aromas. You know, so when they smell perfume, that's bad for them. So this woman, Silvânia, talked to, like, she can't like use anything because she's very sensitive. And the other person that Sergio talked to, he didn't know how to approach or how to say this, like, you can use this or you can't. So what do you say to these people that they are very sensitive to smells and aromas? Is it that they're sensitive to the smells, or is it that they're like allergic? Like, will it cause a reaction? Eles são alérgicos ou eles são sensíveis ao cheiro? No meu caso, eles... Tá ouvindo? Sim. Tá. No meu caso, ela trabalha com pacientes oncológicos, então há muito tempo ela parou de usar cheiro, perfume, cremes. Então, quando eu mostrei para ela, e ela começou até a ter dor de cabeça, assim, com lavanda, qualquer cheiro. Eu tava com aquele kit do Brasil e ela começou a passar mal, assim, dos cheiros mesmo, que para ela foi bem intenso, bem forte. Assim. Ok. E, pastor... Não é reação... Na verdade, a moça que eu ofereci, ela nem cheguei a mostrar para ela, né? O que aconteceu foi que ela já me disse que ela tem rinite, então ela foge de cheiros. Então, não teve uma experiência igual a da Silvana. So Silvania's contact, because of her job, she doesn't use anything like perfumes or whatever. So when Silvania showed her the oils, even lavender, it was hard for her. She got headaches because she smelled lavender. And Sergio's contact, she didn't try the oils, but when she mentioned this, she said, "Oh, I have rhinitis." What's the thing about? Mariana, você sabe rinite em inglês? You know, like it's something like... I'll check. It's I don't remember, but anyway, it's something about the respiratory, and she said, "Oh, I have this issue and I can't with smells." Rhinitis. I don't know how to spell it. Rhinitis. Rhinitis. I've never heard of that before. E sinusite, parecido com... Sinus? Like sinus infection, or like sinus just like issues? Yeah, there's two. Okay. Yes. One is very similar, so that's... Okay. So I think what they could do in that case is they could use an oil that's less strong aromatically. So lavender is a lot stronger smelling than roses. And so there's always an alternative that they can turn to. So it just takes us looking into it and finding something. They could also, instead of like putting it on their skin or diffusing it, they can always take it internally. And hopefully that the smell won't affect them too much with that. I've never really heard about people having issues with like aromas when it comes to essential oils, but there's always something that you can figure out if you still want those benefits. Ela falou que ela, na verdade, nunca ouviu sobre pessoas terem esse problema com cheiros, mas você sempre tem uma alternativa, um outro óleo que tem um cheiro mais leve. Então a pessoa pode usar esses óleos com um cheiro mais leve, ou ela também pode usar da maneira interna, por exemplo, ingerindo, ou até nas cápsulas, e ter o benefício dos óleos
internamente. Respondidos? É que eu tentei dar outras opções, mas aí na hora ela já estava com dor de cabeça, assim, então não teve muito jeito. Depois você explica que tem isso ou vê algum outro mais leve. A gente pode ver isso depois. Bom. Ariana, eu não sei se como eu cheguei depois, eu não sei se ela falou assim quais os óleos que dá que é mais indicado para gestante, seriam os mesmos para as crianças? Ok. Ela não falou disso, vou perguntar. And Emily, she's asking what oils you would suggest for pregnancy? Like to get pregnant or when you're already pregnant? What oils are safe for you to use? I have so many suggestions. It just depends on what it is specifically. But oils, being pregnant and using oils is one of my favorite things. I couldn't get through pregnancy without it. So if she has something specific, I can answer it. Ela falou que depende do que você quer, qual que é o objetivo que para você vai usar os óleos, mas ela gosta muito disso, que ela falou que os óleos ajudam muito ela na gravidez dela. Você teria alguma questão, tipo, qual o motivo de usar o óleo na gravidez específico ou não? Teve uma pessoa que me contatou e ela falou que estava grávida, aí que ela tinha o óleo de lavanda em casa, se era assim o lavanda, camomila ou teria outros. Acho que mais pelo conforto, pela segurança mesmo. Ela a princípio ela não falou nada muito específico, assim, mas também foi uma dúvida, né? Tipo, se todos os óleos, eu sei que alguns não podem ser usados durante a gestação, né? Que você já havia mencionado, né? Canela, acho que cravo, esses tipos de óleos são mais fortes, né? Mas, enfim, eu queria saber se tem algum que nem ela falou, né? Que ela gosta de usar. Eu acredito que deva ser o lavanda, mas uma sugestão em geral, assim, para gestantes mesmo. So the woman that she talked to, she didn't ask like for an issue or something. The woman just mentioned she had lavender and if it was safe to use lavender. So she's just wondering like if someone just asks us what they could use, what like are the use, you know, like the ones that. Yes, lavender is so good pregnant. Something that I use a lot is Immortelle. Do you guys have Immortelle yet? Yes. Okay, Immortelle for stretch marks. I haven't gotten any stretch marks with either pregnancies. But Brazilians already have amazing skin, so I don't even have to suggest that. You say this. But, yeah. You have a good one. But yeah, I would say I'll make a list and I can send them to her of like the top concerns and then what I use, because there's so many suggestions that I have. There's not really any oils that you can't take pregnant that are going to harm the baby or that are going to put you in any kind of like health distress. So as long as you're just being conscious about what you're using, then you will be fine. Some oils that they say not to use are like more spicy oils. But those, they haven't had any bad studies come out that say they have an effect on the baby or they have an effect on the pregnant woman. I think it's just because the spicier they are, the more uncomfortable they can be. They can maybe make some heartburn when you're pregnant, or something like that. Ela falou que lavanda é seguro, como essa pessoa perguntou, então lavanda pode ser usado. Ela falou que, na verdade, o que não pode ser usado, eles falam que são óleos mais quentes, mas não porque isso traz algo ruim para a mãe ou para o bebê. Na verdade, porque como ele é mais forte, mais quente, às vezes pode trazer algum desconforto. Mas ela pode depois fazer uma pesquisa e indicar os óleos. Mas o lavanda, ela falou que é seguro. E um que ela usa bastante é o Immortelle, que no Brasil ele está traduzido como Salubelle. Ela falou que ela usou na primeira gravidez, está usando na segunda e ela não tem nenhuma estria de gravidez. Que o Salubelle, que é o Immortelle, ele é muito bom para a pele. É o blend anti-idade, na verdade. Não sei se é um roll-on, ele é anti-idade, então ele ajuda estrias em geral, linhas de expressão e no caso das estrias de gravidez também. I explained in Immortelle. Thanks. Okay.
E deixa eu tirar outra dúvida. Se ela puder fazer meio que uma listinha, assim, de repente, desses que ela usa, sugestão. She's asking for your suggestions, like the list of oils. So if you can make it. Absolutely. Tell her absolutely. I would be happy to. Vai ser um prazer para ela fazer. Thank you. E outra coisa, né, Joto? Sobre os estudos, né? Depois, se tiver como realmente passar para a gente, porque algumas pessoas perguntam mesmo se, por exemplo, se é comprovado por médicos usar os óleos, né? Aonde a gente encontra isso, por exemplo? Onde a gente pode... Nas crianças em geral, por exemplo, pacientes que têm problemas, né, de saúde, assim, como é que a gente prova para eles que eles podem usar esses óleos? Okay. She's asking that if you can just share some studies, because people are always asking if they're safe, if there are like studies, if doctors suggest oils, not just for kids, but like in general. So she's asking to look for these studies, and if you could just share some with us, that would be great. Yeah, absolutely. So I have this website that I go to. It's linked on my phone, but I can send it to them. But basically you can go through and click on an essential oil, or you can click on a health condition, and it'll give you a list of the studies that have been done. So that way I can send that to the group, and then that way they can look through it and find the studies that they want themselves. So I'll send that to them after. And then what was the second thing that she asked for? I don't remember. List of oils and the studies. Okay. Yeah, I'll send them the link so that way they can look through the studies, and if they want something more specific, then they can let us know. Ok. Ela tem um link que você pode procurar por óleos ou por sintomas, e ele abre vários estudos naquela área. Depois que acabar, ela passa pra gente para dar uma pesquisada e tudo mais. I'll send it to you right now, just so that everyone can have it. I'll put it in the chat. Ok. Eu posso perguntar. Emily, do you think we should do another call to talk about the business, or do you want to mention something about the business in this call? That's one question I've got. Oh, yeah. Let me put this in the chat really quick so that everyone can have this. Okay. So I'll just quickly say about the business. I'll just quickly say that if you want to be a part of the growth of our team in Brazil, like, feel free to reach out to us, no pressure at all. But what we do is we educate people on their options with essential oils. We educate people and let them know that they have choices that they can make to improve their health without having the negative effects of modern medicine. And that's something that we do as a team. And so if they want to join us and talk to us more about that, then they're welcome to do so. Okay. Ela falou que em questão do negócio, não sei que todos que estão aqui, tem umas pessoas que eu não conheço. Se vocês quiserem saber mais a respeito disso, como funciona, sem pressão nenhuma, para saber mesmo, você pode falar com a gente explica, tá? Nós aqui somos, na verdade, a equipe deles no Brasil, e eles, de fato, têm feito um excelente trabalho com isso, com toda a ajuda que eles têm dado para a gente. Então, se alguém quiser saber mais sobre como trabalhar com isso, e o trabalho em si, na verdade, é o quê? É educar as pessoas sobre os óleos essenciais, como que funciona, como você pode usar eles de uma maneira segura. Então, depois, se alguém quiser, também pode estar nos procurando a respeito disso. Alguém tem alguma pergunta a respeito do negócio ou do produto, ou tanto faz? Não falou nada sobre usar óleo com mel. Ela usa? Do you use essential oils with honey? Like some people... some people suggest you use, like, you get a spoon of honey and the oils so you can... Oh, and the On Guard. Yeah. I've never done it myself, but I've heard about it. I've used them in tea with honey, but I've never done it like that before, but I'm not opposed to it. Ela já ouviu falar sobre isso, mas ela mesma ela nunca fez. O que ela faz, na verdade, é pôr num chá. Ela usa o mel para adoçar o chá, e aí ela ingere o chá adoçado com mel. Mas o mel em si ela nunca usou, mas tem muitas pessoas que fazem isso e é bom.
Pessoal, não sei se vocês têm o chat aí, ela mandou um link para vocês sobre esse site para fazer pesquisas dos estudos, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu vou salvar aqui para mim. Se alguém não tiver, eu passo depois. Vou copiar para mim o link. Just one more question, please. Sorry. I bought this ointment and I'm really in love because it's really good because of it solves problems like pain. And I would like to know if the pregnancies can use that because it has a lot of oils and different things, and I'm not sure if they are using or not. Yeah, that's a great question. So that when it comes to pregnancy and deep blue, it's a personal preference. I use it when I'm pregnant, but you're right, it does have more powerful oils like wintergreen in it, which have been shown to help dry up your milk supply, but I never saw that with me personally. So it's just a personal preference. I would say pregnant women are okay to use it, but when you're breastfeeding, just be aware of it. And if you're breastfeeding and you see your milk supply start to decrease, then I would just stop using it and use maybe copaiba or something that's more anti-inflammatory instead. Ela perguntou sobre o Deep Blue, que ele tem em óleo, tem rolon e tem a pomada, que chama Deep Blue Rub. Ela perguntou se isso as grávidas podem usar. Ela falou que não tem problema nenhum, é a questão de preferência, se a mãe estiver confortável ou não para usar. Ela falou que a única questão que talvez você tenha que estar mais ciente, prestar mais atenção mesmo, é quando a mãe está amamentando. Se estiver diminuindo a produção de leite, o ideal seria trocar o Deep Blue por o óleo de copaíba ou um outro óleo anti-inflamatório. Okay, well, we can send out this as a recording too, so that anyone who didn't get to see it can see it. But I am so grateful for everyone for hanging out with us tonight and getting to know more about essential oils in kids. And if you have any questions, please don't hesitate to reach out, and we'd be happy to help you. Ela está agradecendo muito o tempo de vocês para aprender mais sobre os óleos. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, vocês podem perguntar. A gente está aqui mesmo para auxiliar vocês em relação a isso. E eu acho que foi tudo isso que ela falou, não me lembro. Minha memória já está fraca ultimamente. My memory is not working lately. It's okay, mine either. Fine. So you just want to just say bye or what? Yeah, we'll just sign off. Yeah. Thank you, everyone. Ela vai depois mandar o link da gravação, tá bom? Para depois, se vocês quiserem assistir ou compartilhar com outras pessoas. I mentioned the link, the recording link. I forgot it. Oh, good. Okay, great. Thank you, everyone, for joining us. It's been so fun to see all of you. Obrigada a todos por participarem. Foi muito legal estar com vocês aqui. Thank you. Thank you. Valeu, obrigado, viu? Obrigada, Adriana. Have a wonderful night. Obrigada. Tchau, tchau. Thank you. Obrigada. Mhm. Okay, bye-bye. Bye, bye. Tchau. Bye. Bye.